Ah, Mario Maker 2, Mario Maker 3. Attendez, Mario, oh, Mario. T'as mis de Super Mario, ça? Ouais. Konnichiwa, Miyamoto です。 Ah, Miyamoto. 今回のダイレクトはスーパーマリオブラザーズ40周年からスタートです。明日9月13日でスーパーマリオブラザーズは誕生してから40年を迎えます。これはたくさんの皆さんに遊んでいただけたおかげです。本当にありがとうございます。マリオのゲームはデジタル技術とゲーム機の進化に支えられてきました。そしてその度にイラストでもいろんなマリオが描かれてきました。去年オープンした京都にあるニンテンドーミュージアムではいろんなゲームの開発中に描かれたキャラクターの原画を展示したアートギャラリーをオープンしました。もちろんマリオの原画やトップ画もまた来年9月までの1年間は入館証がご覧のデザインに変わります。そして今年の12月から40周年記念のライトアップも予定しています。入館には引き続き事前予約が必要ですが、来館された時にはぜひご覧ください。他にも今年の5月には日本ハリウッドに続いて3つ目のスーパー・ニンテンドー・ワールドがフロリダのオーランドにあるユニバーサル・エピック・ユニバースに誕生しました。リアルなマリオの世界をぜひ体験してみてください。次に再び京都の話題になりますが、来年2月に開催される京都マラソン2026を応援することにしました。スーパーマリオブラザーズは1985年の誕生以来、皆さんの声援を力に40年間走り続けてきましたが、今回はマリオがランナーの皆さんを応援します。これはランナーがつけるアスリートビブスですが、ニンテンドーロゴが入ります。この他にもいろいろ協力しますよ。マラソンに興味のある方はこの機会に京都の街を走ってみてはいかがでしょうか。さらに来年の春にはこちらをタイトルはザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーです。宇宙に飛び立つマリオです。さあどんな冒険になるのでしょう。この映画はスーパーマリオブラザーズ40周年の中心のイベントとなりますが、共同プロデューサーであるイルミネーションのクリスさんからコメントをいただきましょう。クリスさん。 Thank you, Miyamoto-san. As we celebrate Mario's 40th anniversary, it's an opportunity to reflect on the 4 decades of creativity, imagination, and adventure that Mario has brought to life for fans across generations and around the world. From its groundbreaking world building to its iconic characters and unforgettable music, the Super Mario Brothers have left a lasting impact on the very fabric of our culture. All of us at Illumination feel so fortunate to continue our collaboration with Nintendo as we expand the life of Mario in movies. Mario. And while the Super Mario Galaxy games are the core inspiration for our story, this next film holds surprises for fans of every Mario era. Our directors, Michael Jelinek and Aaron Horvath, along with the extraordinary team of artists at our studio in Paris, are very busy working to deliver a film that aspires to earn its place in the history we're here to celebrate. Ryan Tyler is also returning to compose a score that blends together musical themes from Mario's incredible game heritage. And we're also thrilled to welcome back Chris Pratt as Mario, Anya Taylor-Joy as Princess Peach, Charlie Day as Luigi, Jack Black as Bowser, Keegan-Michael Key as Toad, and Kevin-Michael Richardson as Kamek. And as we continue to make progress on the Super Mario Galaxy movie, we look forward to sharing more with you in the future. And until then, thank you, and back to you, Miyamoto-san. クリスさんありがとう。
私も楽しみながら制作に関わっていますが、40周年にふさわしい映画になっています。公開までもうしばらくお待ちください。Oui, Nintendo. お待ちいただく間に皆さんにお届けしたいものがあります。Tu fais honneur à Mario là? Voici, attends. Attendez. Il va y avoir le... Ah, voilà. Oh, yes! Mario Galaxy 1 et 2! Bon, bah les gars, je vais l'acheter sur Switch, hein? Je vais les l'acheter sur Switch, hein? Mario Galaxy 1 et 2. Ça va me faire l'occasion de les refaire. Et en plus, sur Switch 2, l'occasion de me les refaire sur Switch 2. Et en plus, Mario Galaxy est un de mes jeux préférés. Vous savez qu'on a déjà on a la musique de Mario Galaxy, Space Jam Galaxy, qui est tout au début de mes lives. Ça c'est hors de question que je le change. Voilà. Donc ça va être, on va faire honneur à Mario les gars. Bon bah Mario Galaxy 1 et 2 hein. Je m'attendais pas à avoir du Mario Galaxy 1 et 2. Ok, mais on est toujours pas, on est plus en direct là. Oh my god. Oh my god, Mario Galaxy. Merci Miyamoto, putain, merci Miyamoto. Tu nous sors Mario Galaxy le film. Et en plus Mario Galaxy 1 et 2. J'ai les originaux sur Wii. Et là, on a eu un reboot entre guillemets HD avec une copie de tous les Mario. Mario Galaxy 3. Si nous sortons Mario Galaxy 3, je vais devenir fou les gars. Oh la vache, je vais devenir fou les gars. Si nous sortons Mario Galaxy 3. 2 octobre. Ok, 2 octobre de cette année. Ok. そうです。映画のタイトルにもなっているスーパーマリオギャラクシー、そしてスーパーマリオギャラクシー2です。さあ、ここで当時のディレクターにバトンタッチしましょう。小泉さん。はい。皆さんこんにちは、小泉です。ここからは宮本さんに代わってスーパーマリオブラザーズ40周年としてお届けするゲームを紹介します。まずは先ほどご覧いただいた2つのタイトルですが、マリオが宇宙を舞台に冒険したらどうなるのかをテーマに開発しました。うちには重力があり、逆さまになっても落ちないマリオは開発者ながらとても印象的でした。続編の2に関しては Wii 以来実に15年ぶりの復活です。またロゼッタの書斎では絵本が読めるんですが、今作ではその絵本に新たなページを追加しました。こちらもぜひお楽しみに。qui suis fan de Mario de base. そしてその絵本ですが、実際の絵本として読めるようになります。先ほど紹介した新たなページは含まれていませんが、詳細については今後任天堂公式ホームページにてお知らせしますので、続報をお待ちください。スーパーマリオギャラクシープラススーパーマリオギャラクシー2は任天堂スイッチのタイトルですが、もちろん任天堂スイッチ2でもプレイいただけます。また任天堂スイッチには他にもたくさんのマリオタイトルが発売されているので、まだプレイされたことがないタイトルがあればこの機会に遊んでみてはいかがでしょうか。さあ、ここからはスイッチ2で登場するマリオシリーズのタイトルをご紹介しましょう。Mario Tennis? Encore un Mario entry in the Mario Tennis series is hitting the court on Nintendo Switch 2.
Mario Tennis Fever. Ok, Use ok. top spins, Je vais rien dire. slices, Full Mario. lobs, and Full other Mario. familiar shots. Mario. Full Mario, les gars. Full Mario. On est But full now you Mario. can also slide and use other fancy Putain, footwork with full new Mario, les gars. defensive Full maneuvers. Super Mario. Oh la And vache. swing into action with new equipment called Fever Rackets. Keep a rally going Ah, to mais build Nintendo, up your vous me fever régalez, là. gauge. Ah, vous me régalez, Nintendo, par contre. Ah, vous me régalez, par contre, Nintendo, là. Par contre, Nintendo, vous me Freeze régalez, là, the cords Nintendo, par with contre. the ice racket. Summon plus, je mushrooms suis en that full Mario, shrink your là. opponents using Attends, the pile mini poil, je suis en full mushroom Mario, les gars. racket. Or duplicate yourself with the shadow racket. J'ai mis en Mario. There are 30 plein de fever pouvoirs, en fait. rackets, each with their own abilities. Pair them with 38 playable characters, the most in series history, to find your own strategy. Let's see the game modes being served up. A talking flower provides riveting commentary in tournament mode. Aim for the top by completing different objectives in the Trial Towers mode. Play matches with unexpected rules in Mix It Up mode. Even some where you'll experience wonder effects. In the online modes, choose between casual play with customizable rules in Online Room, or go for glory in ranked matches. You can even gently swing your Joy-Con 2 controller like a racket for a more authentic experience in swing mode. Plus, after encountering monsters on a remote island, Mario and friends are transformed into babies, kicking off a series of unexpected events in the game's adventure mode. Un mode aventure With their avec Mario tennis Pépé. skills gone, the babies will need to learn Et how en to plus, play c'est trop chou, Mario. En plus, il est trop chou, je vous jure, c'est and pas defeat des the conneries, il est monsters vraiment to chou. return to Ah, normal. il est trop chou. Ah, ils sont trop choux. Mario Tennis ça me fait Fever penser à Mario et launches Luigi, on Nintendo Switch 2, February 12th. Les frères du temps. Le ご覧い plus ただい oublié た du の jeu. は Ah, シ le リーズ jeu 最 Mario 新 le 作 plus の oublié sur Nintendo マリオテニ DS. スフィーバーです。テニス本来の駆け引きはもちろん今作ならではのありますのでテニス本来の駆け引きはもちろん今作ならではのラケットによって効果が変わるフィーバーショット、その他にもテニスで遊ぶさまざまなモードがありますのでぜひご期待ください。 Juste, 続いてはこちらをご覧ください。 ça va suivre moi. Hi. What'll it be? Wow. More multiplayer mayhem is coming to the Flower Kingdom in Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition. Plus meet-up in Bella Bell Park. A large plaza has been discovered in the Flower Kingdom. Bella Bell Park. Here, you can enjoy a variety of attractions that let you team up with or work against friends. Collect the most coins to win. Collect will rise. Get in sync, then 1, 2, 3, jump. Alors, on est revenu en Plus, direction. there are so many other attractions On est to revenu en direct. enjoy. De toute façon, on est sur Grab Mario your Bros. friends Wonder, and donc ça family va. for J'ai multiplayer raté de toute fun façon. in Bella Bell Park. Parce que c'est l'édition de Switch sur Switch 2. Un nouveau mode de jeu, je crois. The Nintendo Switch 2 Edition adds other new content as well. Look forward to more on that in the future. Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition, plus meet-up in Bella Bell Park, launches on Nintendo Switch 2 next spring. En 2026. So long. Alors qu'il y en a qui vont arriver cette année, il y en a qui arriveront l'année prochaine. Hein. スーパーマリオブラザーズワンダーに任天堂スイッチ2エディションが登場します。みんなでリンリンパークの名前の通り、みんなでワイワイ言いながら遊ぶマリオになっていますが、他にもいろんな要素を追加していますので、続行をお待ちください。 Ça sent quoi pour Nintendo Direct? On a que du Super Mario depuis tout à l'heure là. このおしゃべりフラワーですが、実際に作っちゃいました。僕と君ってちょっと似てない？ Oh. そっかなと
こんな感じでたまに勝手にしゃべり出します。日々の生活をちょっと楽しくしてくれるこのおしゃべりフラワーは来年の春に発売予定です。さて、次がスーパーマリオブラザーズ40周年パートの最後のタイトルになります。One day, on the island where Yoshi and his friends live, a talking book named Mr. E suddenly falls from the sky. It looks like the book has information within its pages about unusual creatures. Les rééditions, ils l'ont réédité sur Switch 2, mais... actually see what's written down. C'est So des reportages, Yoshi mais... jumps in to help investigate. Rien à... Bon là, mais pas les couilles. First, let's study this flower-like creature. Je vous le dis, pas les couilles pour Mario Galaxy 1 et 2, que c'est des reportages. We found it right away. Mario au It tennis. tastes kind of sweet. Yoshi, les gars. Non, mais là, je suis servi, moi, Nintendo, You les can gars. carry this creature Je me on your servis cet back. après-midi en live. Touch flower buds with it, and they'll bloom. Oh, les gars. As you wander through the book, you'll Putain, make Yoshi. all sorts of discoveries about the creatures you find. À quoi ça me fait penser ce Yoshi? And those T'as Yoshi, discoveries will be sur written DS? down. Ça me fait penser à un Yoshi Hey, sur Nintendo we found DS. some dandelions. Je vous le dis, ça me fait penser à un Yoshi sur Touch DS. them, and they'll scatter in the air. Et littéralement un Yoshi sur DS. Oh no, that creature is stuck. It seems like the dandelions can absorb nutrients. Yoshi Island. They can even cause rocks to crack. Thanks to them, we were able to break Ça fait the un peu rock. style Universal Gravitation et... It looks like there are still lots of Yoshi unusual Island. creatures residing within the book. A page-turning adventure awaits. Yoshi and the Mysterious Book launches on Nintendo Switch 2 next spring. Printemps 2026. Ok. ヨッシーが主役のヨッシーと不可思議の図鑑が登場します。冒険の舞台は不思議な図鑑。ステージを探索することでいろんな出会いや発見が待ち受けてますよ。続報をお待ちください。スーパーマリオブラザーズ40周年パートは以上です。ゲームはもちろん、来年の春には映画の公開もありますので、いろんなマリオを楽しんでいただければと思います。さて、ここからはいつものダイレクトをお届けします。まずは任天堂スイッチで発売するタイトルを紹介します。It's time to storm into Cryptica. The mesmerizing world of Cryptica awaits in this 2D side-scrolling roguelike adventure. Fight your way through this 80s anime-inspired realm solo or with a friend in couch co-op, where every battle is twice as chaotic and twice as thrilling. Hone your swift swordplay against a variety of foes. Uncover a wide array of unique melee and ranged weapons, and glide through ever-shifting biomes with graceful, acrobatic moves. With the help of magical creatures called Storm Hearts, you'll gain permanent upgrades to boost your abilities and help you on your next run. And in couch co-op mode, you can experiment with ability upgrades by combining and sharing power-ups for different playstyles. Storm Lancers launches exclusively on Nintendo Switch later today. The wilderness is calling. Jeu avec les mi là. Transform a wild island inspired by the Australian Tomodachi Life, outback. voilà. In Tomodachi this Life. charming survival life sim, J'espère qu'on arrive à there une are date de plenty of ways Tomodachi to Life, make les gars. this wilderness your home. Ça me... Plant crops, J'aimerais avoir une date du catch Tomodachi fish, quand même. gather Ça, resources, je vais l'acheter un Tomodachi. and plenty more. But je don't vais let acheter your guard Tomodachi. down while exploring. C'est pas Wild Minecraft, creatures non? may attack, so use your tools, Ouais, c'est un peu weapons, Minecraft. and wits to make it out in one C'est un peu piece. Minecraft. As you progress, you can turn this rugged island into a bustling town. Visit shops, enjoy festivals, and talk with visitors. Some of them might even decide to live here.
Plus, up to 4 friends can build and explore together in local or online co-op. Dinkum launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch, November 6th. Pre-orders and a demo will be available later today on Nintendo eShop. Embark on a colorful adventure. Save a mysterious planet in the platforming adventure POUCES. Team up locally or online in this Et moi, de toute multiplayer façon, je suis only en vie, il y a game. du Mario alors. On this On a Mario planet, Galaxy 1 color et is 2. key. Attack Là, on a enemies eu with the same color to Mario defeat Galaxy them. 1 et 2. Each on a, adventurer can only fire 2 Mario colors, Galaxy so le you'll film. need to swap between them Mario during Galaxy battle. le film. Timing is critical too. Mario Tennis. Work together Yoshi. to fire colors at the right time to Une overcome nouveauté pour Mario obstacles. Bros Wonder. You can also use items like shields to block lasers or drones to create platforms. Powerful bosses can be found at the end of Pousse bien les stages. 40 ans de Nintendo Team Mario up là, to putain. take them down. Ah, les gars, ça commence super bien les 40 ans. Additionally, 40 ans de in Mario, party là. mode, up to 4 Oh, pals can Mario take Bros, on a variety of Nintendo, là. challenges together. Je dirais 40 ans de Mario, voilà, ça commence super adventure bien. awaits in POUCES, launching on Nintendo Switch this winter. Oh, j'aimerais voir. Ah! Je vais monter un tout petit peu le son, Here, les on gars. this small island floating in the sea, Ah! Ben are voilà, new je vous en ai parlé il y a 2 characters, secondes. each living their own carefree lives. Allez, dégage. When is the game coming out? Let's take a look at what's happening in Tomodachi Life, living the dream. You're in charge of this island. You can create me characters of anyone you'd like living here. Voilà. Base them on a Ah! Ben friend, a voilà, family member, on a enfin or even yourself. Tomodachi, les gars, je le voulais. Once you've chosen their Ah, personality peut-être, je l'ai sur 3DS. and voice, Je your me voulais is voir good to absolument go. le gameplay. To start living here. Il y a même pas 5 minutes, je vous ai dit, je voulais la The date. me characters you Oh, une date create quand même, will les gars. enjoy their island life Ils ont however teasé they ça see dans fit. un Nintendo Direct, ils avaient fini avec ça, quoi. Et j'ai dit, what the fuck, ils ont terminé avec Wonder what's Tomodachi, quoi. I'm absolutely ravenous. Enjoy. Oh my. Avec le... Looks Stylé. like that hit the spot. Putain, si on a un style. This me looks bored all by their lonesome. Someone needs a pick-me-up. So first, Satran T. Ramadishu, Chandri Pico Subgroup. They really hit it off, all thanks to this meetup. This is just a small slice of the life here on the island. Stay tuned for more information in the future. Ah. Des news. We interrupt your day to bring you this breaking news. Following previous reports of a 2026 release date, we can now confirm that Tomodachi Life, Living the Dream, launches next spring. More on this story as it develops. 映像の途中に速報が入りましたが、友達コレクションワクワク生活は2026年の春に発売し Bon ま bah す。 je suis servi niveau jeux vidéo Switch là moi les gars. On a Switch hein. 新たな生活までもうしばらくお待ちください。ここからは Nintendo Switch 2または Switch 2と Switch の両方で発売するタイトルを紹介します。Dash, slash, and clash in these games. La Switch 2. Get over here and choose your fighter in this totally Mortal Kombat. collection of Mortal Kombat classics. This compilation features multiple classic games from the 90s and early 2000s, including arcade, console, and handheld versions. Friendship matters, so fight your pals locally or take the in-game tournament global with added support for online play. Want a break from combat? Dive into an interactive documentary that includes concept art, archival footage, and exclusive interviews with the original creators. Prepare to test your might when
Mortal Kombat Legacy Collection launches digitally on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 30th and physically December 12th. Ok. Let's finish this. Experience the first game in the Final Fantasy VII Remake Trilogy. Ok. Final Fantasy, j'ai joué. Step into the Aucun role Final of Fantasy, Cloud je le dis. Strife, a former member of Clairement, Shinra's jamais joué à elite Final soldier Fantasy. unit. Voilà. While Clair et he's net, working voilà, as je a vous le dis, c'est mercenary, clair. the legendary hero Je vous le dis, j'ai Sephiroth, jamais who joué à un seul. supposedly died on a past J'en ai mission, suddenly jamais appears. fait un seul. Voilà. The fate of the planet is now in your hands. Un joueur de jeu qui. Final Fantasy VII Final Remake Fantasy, je sais pas, c'est Intergrade pas un jeu launches qui on qui Nintendo m'attire. Switch 2, January Franchement, je sais pas, 22nd. c'est pas un jeu qui m'attire. Save the world from malicious machines in this action roguelite Je vais voir un adventure. Zelda. Battle foes to rescue Mais robot voilà, un Zelda allies. quand même. Collect resources, and create a place for others to Zelda call et Mario. home. Then, customize your weapon classes and unlock powerful abilities. You can also catch fish, harvest crops, and craft items between missions. Online, you can team up with friends in co-op or via game share. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Linked Banner of the Spark launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch later today. Ah, mais il y a mon anniversaire de toute façon. Le 2 décembre, il y a mon anniversaire donc. Je pense qu'il y a Noël et mon anniversaire qui arrive en décembre. Je pense que je ferai une petite commande anniversaire et Noël. It would seem that you are Je Mario. finally prepared. But time itself is against us. And war has come to Mount Olympus. Donc je pense que voilà, je ferai des petites tricots. Ouais, ou alors je sais pas. Shall you rush now to your Ça va, ça. family's defense? En tout cas, je vais y jouer de mon côté. Ah ouais, mais le truc c'est comme. Merci Nintendo. Or Hein. shall you strike our enemy in the Vous heart sortez of des jeux là the maintenant. underworld? On a un PO7 qui sort. On fera un PO7, hein, je vous dis, on fera. On le fera, BO7. You know me, headmistress. Ça, c'est hors de question qu'on passe à côté de. I'll do both. Death to Kronos. Prepare to battle beyond the underworld of Greek myth in Hades 2. Play as the princess of the underworld to take on the sinister titan of time. Wield powerful weapons of night, the Sister Blades, the Moonstone Axe, the Witch's Staff, and more. Cast a binding circle to ensnare your enemies and gain the upper hand. Along the way, the gods of Olympus will grant you new skills and abilities. Mix and match to find the most powerful combinations. Each time you set out, you'll be faced with different choices. And you'll keep growing stronger and unlocking new upgrades. Discover new secrets and unravel the story. On Nintendo Switch 2, experience the action in up to 120 frames per second in TV mode. Hades 2 launches first for consoles on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch September 25th. New Amiibo figures ride in. Kirby Air Riders is coming soon, and 2 new Amiibo are also on the way. Tap them to summon figure players that you can train. Your figure players will level up as they compete, and their machine's proficiency level will also increase. Plus, with the Amiibo, you can swap riders. Just like in the game, you can choose your rider and machine. Levels are also transferred over.
These 2 new amiibo will be available November 20th, the same day as the game's launch. Be on the lookout for even more Kirby Air Riders amiibo updates in the future. And a second Kirby Air Riders Direct, hosted by the game's director, Mr. Sakurai, is also on the way. Ah, Zelda. Moi, Zelda, j'adore Zelda et Mario. Voilà, tout ce qui est Mario, Zelda, Kirby, Yoshi, c'est voilà. Moi, c'est un peu mon kiff alors. After Non, il y a traveling du Mario et back du in Zelda, moi time, ça me va quand j'ai du Princess Mario et du Zelda Zelda. meets the first king of Hyrule, Je le dis Rauru, clairement, and Nintendo the va me queen, gâter là. Sonia. She joins them to take on Demon King Ganondorf in a conflict that will come to be known as the Imprisoning War. Take on hordes of enemies as you fight alongside your allies. Like this brave Korok. Get familiar with your allies' abilities so you know which character to swap to in any situation. Zonai devices can bring water, wind, and other effects to combat. Make strategic use of them to counter your enemies and alter the flow of battle. Pair up with nearby allies to unleash mighty sync strikes. Depending on the pair, sync strikes can deal high damage or have a variety of other effects. Invite a friend to fight alongside you in split-screen co-op. And with GameShare, you can play together on 2 separate consoles, even if only one player has the game. Uncover ancient truths that were only glimpsed in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Je l'ai pas fini. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment launches on Nintendo Switch 2 November 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Right, that's enough for one day. Time for me to head back to the castle. And remember, not a word about this place to anyone. There's more to the world than this island, and we're going to prove it. Okay, 1, 2, 3! It all began with a spark of curiosity. Guided by a mysterious tablet, a group of young heroes embark on a journey to reclaim a lost world. Ok. As they venture into the unknown, they'll encounter mighty foes Ok, and a c'est pas le jeu myriad que of j'ai joué. twists and trials. Clairement, j'y jouerai pas ça. What awaits them beyond it all? Final Fantasy ou un truc comme ça, non? Dragon Quest VII Ok, Dragon Quest. reimagined. Ouais, bah, tout ce qui fait Final Fantasy, Dragon Quest. Look out, world. Here we come! ご覧いただいたのはドラゴンクエスト7リイマジンドです。再構築された世界で待ち受ける冒険にぜひご期待ください。ここでお知らせが2つあります。まず最初はスマホアプリNINTENDOトゥデイについてのお知らせです。このアプリはNINTENDOのゲームやキャラクターにまつわる情報を毎日お届けしているんですが、本日より星のカービィのテーマを新しく追加しました。
カービィのエアライダーに関する情報も発売に向けて日々お届けしていますので、ぜひ覗いてみてください。2つ目は任天堂スイッチオンラインプラス追加パックについてです。こちらをご覧ください。Coming to Nintendo Classics, Virtual Boy. You'll be able to enjoy a collection of Virtual Boy games in stereoscopic 3D while playing on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. In order to play, you'll need this dedicated accessory. This recreates the form of the original Virtual Boy hardware by inserting a console to play. Both Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch are supported. Play Mario's Tennis, Galactic Pinball, Telero Boxer, and more. The 14 classic games shown here are planned to be released over time. Virtual Boy Nintendo Classics is scheduled to launch February 17th. The dedicated accessory needed to play Virtual Boy Nintendo Classics will be available to pre-order later today. A cardboard model of the accessory will also be available. バーチャルボーイ任天堂クラシックスをお楽しみに。続いてはヘッドラインをご覧ください。The crimson butterfly soars again. Minakami Village, a place said to have vanished from the map. But when twin sisters, Mio and Mayu, find themselves lost and wander into the village, they encounter the unthinkable. The victims of a past tragedy. Now, Mio must use the camera obscura, a device that can pacify the unsettled ghosts and find a way home. But as she delves deeper into the mystery, don't let go of my hand. Mayu's sanity slips away. Where will the Crimson Butterfly lead them? Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake launches on Nintendo Switch 2 early next year. Upgrade your play with the Nintendo Switch 2 editions of these games. In the Nintendo Switch 2 edition of One Piece Pirate Warriors 4, you'll face off against more on-screen enemies than ever before. One Piece. As you aim to become. Je connais deux noms, jamais regardé. J'ai les mangas. Enjoy camera play and more in Overcooked 2, Nintendo Switch 2 edition. Serve up dishes and reactions while you cook together. Mouse controls are cropping up in the Nintendo Switch 2 edition of Stardew Valley. Plus, up to 4 friends locally can play in split-screen multiplayer. And with Game Share, up to 4 players can play together if one person has the game. 5 new levels, including Candyland and Museum, are dropping in with Human Fall Flat Nintendo Switch 2 edition. Plus, with mouse controls, you can enjoy a new way to wobble with physics-based fun. Craving more to clean? Power Wash Simulator makes its triumphant return with a shiny new entry in the relaxing Clean 'em Up series. Unholster your washer and effortlessly blast the dirt away as you transform your sullied surroundings into squeaky clean scenes. Make use of new tools and supplies, including enhanced soap, a surface cleaner, additional power washers,
and rigging equipment for those hard-to-reach places. Wash your way through a fresh campaign as you explore even more of Muckingham. Then venture into new, grimy locations, including Detergento and Lubra City. After a hard day's work, take some time to unwind in your home base and spruce up the place with furniture and accessories you've collected. And for the first time, up to 4 players can make progress in the campaign together in online co-op, or split the work between 2 players with local split screen. Very satisfying indeed. Sit back, relax, and clean to your heart's content when Power Wash Simulator 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. The fruit matching phenomenon returns. Suika game is back and rounder than ever. This time, the fruit falls toward the center of a circle, and you can drop it from any angle. It's 360 degrees of fruit dropping fun. If you combine fruits a certain number of times, it's super evolution time. When this is active, you can earn bonus points based on the number of fruits you merge. Plus, with the Nintendo Switch 2 version, you can play with others locally via GameShare. This allows you and up to 3 players to drop and merge fruit together in co-op. Rotate, aim, and go for the watermelon when Suika Game Planet launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch this winter. Oh, Mario. Attendez, Mario. Metroid. Zelda. Metroid. Ah oui, Metroid Prime 4. C'est Metroid Prime 4, les gars, je crois. Metroid, les gars. Moi aussi j'en avais fait, ouais c'est ça, c'est Metroid Prime. J'en avais fait un de Metroid. Une sorte de, je l'avais sur Nintendo DS. Vous savez, à l'ancienne truc, je le retrouve d'ailleurs. Ma collection. En fait les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat là du 4 décembre 2025. Nouvelle overlay. Ça ressemble à Mario, ça. Oh, c'est Donkey Kong Bonanza. Attendez, les gars. DLC is smashing its way into Donkey Kong Bonanza. What the fuck? This new edition lets you barrel around DK Island, the home of some familiar faces. Il faut que je le finisse. Faut que je le finisse. And if you Si c'est DLC, je vais le faire, moi, les gars. De mon côté, évidemment, je vais le faire de mon côté, mais je vais l'acheter, hein. What do you think? Il fait ça, c'est Mario, ça, c'est un truc de Mario. Genre Donkey Kong, quoi. Je m'attendais pas qu'il y ait Donkey Kong Bonanza en DLC. Je m'attendais pas qu'il y ait une DLC sur... Je sais pas si vous m'entendez bien, les gars. Dites-moi dans le chat. Je m'attendais pas à ce que j'ai un DLC sur Donkey Kong Bonanza.
Le jeu est sorti il y a pas si longtemps que ça en plus. Il est sorti cet été en plus. Moi j'étais en vacances quand il est sorti. Moi j'étais en vacances en Vendée quand il est sorti. J'étais en Vendée quand il était sorti, donc j'étais au Puy du Fou. Quand il est sorti, j'étais en Vendée pour aller au Puy du Fou, donc il est sorti pile en Vendée. J'ai pas pu l'acheter parce que j'ai gardé... parce que voilà quoi, je pouvais pas et j'avais pas ma Switch de base, donc c'est cool que je l'achète et j'ai pas la Switch pour y jouer, donc... Your perks and skills reset after each run. But Fossil and Banandium gem locations stay the same. Refine your winning strategy with each go. When a run ends, you'll earn in-game rewards based on how well you did. Playing can net you new fashions and statues to display on DK Island. Plus, you get to play Emerald Rush on more layers. Take on the challenge to earn that promotion. The Donkey Kong Bonanza, DK Island, and Emerald Rush paid DLC launches on Nintendo Switch 2 later today. Plus, a free demo of the main game will also be available on Nintendo eShop later today. Attendez, je rêve ou bien de dire qu'il Donkey Kong Bonanza に有料追加コンテンツ DK アイランド&エメラルドラッシュが登場します。大量のエメラルド獲得に挑むエメラルドラッシュとスイッチ2で生まれ変わった DK アイランドをお楽しみください。続いてはこちらをご覧ください。Oh, que je peux parce que j'ai le chargeur à côté. Donc... Ah, un autre Mario, un autre... Ah, Pokémon. Pokémon les gars. J'aime bien Pokémon aussi. Pokémon. This land is just waiting to be shaped by a Ditto that looks like a human. And what's that in the grass? Oh, that's Bulbasaur, a grass-type Pokemon. What's this? Looks like Ditto's got an idea. By learning this move, you can make grass grow. Squirtle's water gun will keep it all healthy. As nature flourishes, so do the Pokemon. Okay. Là, sympa. On est métamorphe en fait, c'est ça? Collect rocks and wood to build with. Till the fields and grow delicious crops. Build homes for the Pokemon you meet. There's so much to do here. No need to rush, though. Go at your own pace, and you'll have a wonderful space before you know it. Ah oui, là pour la musique des Pokémon. Pokémon Pokopia. Game Freak, bah oui. C'est moi, c'est Game Freak qui a fait Pokémon. Nintendo Switch 2にポケモンの新たなタイトルが登場します。人間に変身したメタモンがポケモンたちとの暮らしを作っていくココアポケモンにご期待ください。Ok, pas de problème. 続いてもポケモンタイトルをお伝えしますが、発売が迫るあのタイトルです。Ah oui, c'est vrai qu'il y a un Pokémon qui arrive.
Alors qu'il y a le nouveau Pokémon. Mais je pense que je vais l'acheter, hein. Ah ouais, je vais l'acheter, hein. J'ai acheté l'autre Pokémon que j'ai pas fait, je vais le faire. Puis je vais faire celui-là et puis voilà. Hein. Pas les mêmes suites, en fait, c'est pas des suites quoi. Non, en fait, les suites ça va quoi. Je peux quoi. Parce que moi je sais que j'en ai un sur Switch. J'ai terminé hein, le Pokémon Switch.ポケモンとの共存を目指すミアレシティで新たなメガ進化ポケモンが発見されたようですね。ポケモンレジェンズ ZA は10月16日発売です。さらにポケモンの映像がもう一つありますのでご覧ください。あよ。シーゼンだ。Regarde. OK。ポケモンレジェンズ ZA に有料追加コンテンツメガ次元ラッシュの配信が決定しました。ライチュウが2つの姿にメガ進化していましたが、どのような活躍を見せてくれるでしょうか。続報をお待ちください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Ready for some killer fun in the sun? Are you okay? You seem pretty out of it. Originally released over 10 years ago, Danganronpa 2 Goodbye Despair is making the ultimate comeback. While on a school trip to Jabberwock Island, you and your classmates are trapped in a murderous game. After each deadly incident, a heated class trial will begin. In high-speed detective action, you'll shoot down contradictions and counter opponents to reveal the truth. And along with the main game, an additional story is included. One incident will trigger an entirely new scenario with different victims and culprits. The wait is over! The next class trial is about to begin! Danganronpa 2x2 launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch next year. Make history in the Three Kingdoms. Dynasty Warriors Origins is marching on to Nintendo Switch 2. The Three Kingdoms, an era of warring factions. As a nameless hero, join forces with Xiao Xiao, Sun Jian, or Liu Bei on your journey to become a true warrior. Your choices will influence your story and may even alter historical events from the Three Kingdoms. Plus, paid DLC is on the way. Choose a different path
and experience new developments that weren't in the main story. Walk your own path and become a one-man army. When Dynasty Warriors Origins and the DLC both launch on Nintendo Switch 2, January 22nd. Two fates are now intertwined. Ah, on dit Jordan. Welcome to the sprawling world of Monster Hunter, where all sorts of monsters live. By bonding with certain creatures called monsties, you can traverse the land, climb cliffs, swim across water, and fly through the air as you freely explore the map. However, a strange phenomenon that causes petrification now threatens the world. It's up to you to venture forth and find the source of the danger in order to prevent total calamity. Raise your monsters, bond with them, and work together to face whatever stands in your path. Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection, soars onto Nintendo Switch 2, March 13th. Hello? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. Comme les gars. Il a l'air d'avoir un nouveau jeu, les gars. Oh, you're FBI? Investigating all these strange deaths, huh? Ah, c'est pour ça Peggy 18, les gars. C'est pour ça Peggy 18, les gars. C'est pour ça peut-être petit. Grace. Stay close to me. I'm coming. Keep moving. What's wrong? I'll explain later. I've been watching you. You're not like other people, you know. You're quite unique. Tell me what's going on. Something important. Oh, I'm scared. Grace. They're coming. Putain de Peggy 18, les gars. Ah ouais. Et ouais, c'est Peggy 18. Là, je Peggy 18 alors.
Et c'est quoi comme jeu? There's no escaping your destiny. T'as eu du Mario? Ok, Resident Evil. Ok, Resident Evil les gars, je connais même pas Resident Evil. Et il y a peut-être des fans de Resident Evil. Ils doivent être contents là. Hein, parce que moi j'en connais jamais. Jamais joué à Resident Evil. バイオハザードシリーズの完全新作が NINTENDO Switch 2に登場します。まだ見ぬ恐怖に立ち向かうバイオハザードレクイエムにご期待ください。さらに同日にはシリーズ初の一人称視点を採用したバイオハザード7レジデントイービル、そしてシリーズの新たな境地を切り開いたバイオハザードビレッジも発売されるとのことで、こちらもお楽しみに。ここまでご視聴いただきありがとうございます。次が最後の映像になります。ご覧ください。Attendez, attendez. Il nous gratte Nintendo les gars. Bold warriors, draw now upon your strength. Hold fast to the devotion in your beating hearts. Hear me now as I declare that the heroic games have begun. I only want to fight so I can save my father's life. What I seek is a great Ça strength. s'arrêtera après le Nintendo Direct, on s'arrêtera pour le live les gars. Sheer strength to uphold the Je vais faith la I hold rediff dear. directement sur YouTube. Above all, I need the Ceux qui strength veulent voir la to lead rediff, my ceux qui ont raté quelque chose. strength enough for a queen. It is imperative that I face it again. I must cull it with this blade. My full strength. Oh les gars, faut voir Nintendo. There's a man I hate so Ah, much tu as un truc that que je connais simply même pas. killing him will not satisfy me. C'était un Mario, allez ouais. For that reason, I refuse to die. I won't let you hurt her! And now warm blood is served in a crude cup. You think I'd let you deny me my feelings? I refuse to accept defeat. Not now. For those who C'est stand pour ça le upon fait the qu'il dit final c'était pour Resident stage, Evil. I shall grant whatever wish you may desire. So say I, the divine sovereign, that I vow to you. Fire Emblem. Ok. Ça va sur un Fire The Emblem les years gars. were long, weren't they? Have you forgotten me so soon? ご覧いただいたのはシリーズ最新作ファイアーエンブレムバンチ先行の映像です。人々が熱狂する大剣搭載を舞台に織りなす物語、一体どんな展開が待ち受けるのでしょうか。今後の続報をお待ちください。 jamais fait genre Resident Evil. 本日のダイレクトは以上です。 Dragon Quest. 最後までご覧いただき Final Fantasy. ありがとうございました。 Bref, bon bah les amis, on va s'arrêter là pour Nintendo.